Произошла ошибка. Какая еще нахрен ошибка? Вчерашние гайды. Ну там много этих 6 уроков. Сейчас будем, ну я, наверное, первую половину сейчас сделаю. А дальше как пойдет. Ждем-с. Немножко ждем-с. Афай скатина. Чё так? Чё опаті, чё скотина? От скотиняка, розбійник. А ты заставь меня. А ты задонать мне 1000. Не, 1000 рублей маловато будет. Давай 5. И офаю с позором. Ладно, давай 2. Ладно, 1,5. Ты умеешь убеждать. Хорошего стрима. Я пошел какать жидко. Давай, жду пруфы. Хлеб пока приготовлю. Так, ну вот, что, короче. Вот это тогда удаляем, сейчас будем по новой делать. А, блин. Сейчас надо зайти. Проверить деньги на счету. Там кто-то скинуть должен был, не мне, а через меня. Тут такое дело, я не сильно и помню никнейм уже даже свой. Помнил одноразовый пароль. Секундочку.
Ну, вот так вот. Сейчас ждем морфика еще. А вообще, что ждем? Обязательно. Не обязательно, получается, и ждать. Вот у меня тут есть гайды. Я их когда-то смотрел до третьей части, когда только-только в Анрил зашел. Ну вот сейчас буду продолжать, повторять вернее. Надеюсь, в этот раз получится все четко. Вроде хороший гайд. А, блин, у меня же экран не показан. Что я там показываю, блин. Вот. Ну, сейчас будем начинать с самого начала. Создавать виджеты. Хей, хой. Так, это он показывает просто, в принципе, что мы делаем. Dialogues that have been set up for the three characters that all use the specific base dialogue. Blue Sky. Что такое Blue Sky? As an example, if we go into the doorkeeper, this is kind of how the dialogue would sort of look, so you can kind of see the flow of the conversation. And this kind of controls all the questions and things like that, and the options that the player is presented with. Я лишнее закрою. So you've got quite a lot of flexibility in terms of how you choose to set it up to get the dialogue to show that you know, in the order that you want it to. But it's Так, ну вот я смотрю, что он, а ну-ка. Make array. to show that you know, in the order that you want it to. Ну, сейчас посмотрим, как он через массивы это будет делать. Я так вчера вот это чуть-чуть понял, но конкретно надо сейчас на деле пробовать. Сейчас машинку быстро проверю, а то она вдруг потекла. Все нормально, а то было дело, что шланг высунулся, как этот натекло воды. Задолбался черпать потом. Так, вижу древо это. So this is Poppy's dialogue. So if you look at 0, that's kind of like the main one. You can sort of see how it branches depending on the options that are chosen. Some of the options clear the progress and kind of like reset the conversation. Здорово, Валера. Как дела? Здорово. Так как, блядь, как обычно. Ничего же не меняется, Радик. Сидим же с тобой пердим, как и полгода назад, как и год назад. Так что ничего особо не меняется.
So yes, there's quite a few different. In terms of the way you can set it up, it's obviously quite vast. Gives you a lot of control in terms of setting up a dialogue system. Of course, if you love your data tables, you might not like this system. But if you prefer things to look visually like a little bit more of a flow graph, then this is probably right down your alley. And if you're working on a dialogue or conversation system, then this is probably going to be something you're probably going to absolutely love, particularly if you've got quite a lot of characters you need to set up dialogue for and things like that. So yes, what I'll do is I'll go ahead and just create a brand new project for you based on the third person template, just so we're both, so we're all on the same sort of starting place, as it were. So I'll be back in a second. Okay, so we're here now in a... Ну, в общем, надо сейчас удалять все это лишнее. Он не через дата ассет этот будет делать. Поэтому... Поэтому к херам все удаляем. Бля, хотя вот карт акшн не надо было, наверное, удалять. Так. Ну, функции оставлю, пожалуй. Эти пригодятся. New project, so this is just based on the third person. А ты что там, Родионыч? This will give us access to the Не грустишь осенними вечерами? move around, do some things. So the first thing we want to do is go ahead and open up the content browser, so like a doc mode, and go ahead and create a new folder under the contents folder. I'm just going to call this blueprints. In here, the first thing we're going to do is create an enumeration. So we're going to call that enum progress. Call it dialogue. Call it dialogue state. Go ahead and open that up, and you want to add two enumerators. So the first one is going to be called pass through, and then the second one is going to be called updated. So we'll be using those shortly. So you can called updated. So we'll be using those shortly. So you can save that out and then close it. Тих-тих-тих, true. Updated. Using those shortly. So you can Не выспался сегодня. one is going to be called updated. So we'll be using those shortly. So you can save that out and then close it. So the next thing we want to go ahead and do is actually create the base component, as it were, that would kind of be the base of all the dialogue that you have happen. So in this particular example, I'm going to be doing it as an actor component, and what that is, I'm just going to go ahead and open up the third-person character. So on the right-hand side on the components list, these are all
actor components, like the character movement, for example, is an actor component. And obviously you've got quite a lot in here already that you can sort of choose from. So we're going to be creating our own actor component as like a base that we can create other dialogue from, that we can then just add to any actor that we wanted to. Depending on sort of the needs of your project, you can get away doing it as either just an object or even just as a sort of a base. Так, это у нас сказать про персонажа вообще. Если у вас нету такого-то, то да. We're just going to go back to the blueprints folder and right click blueprint class, and then you just want to select the actor component from the list. I'm going to go and call this AC underscore dialogue underscore base. So as an example, if we were to go back into the first person character, you'd then be able to add that under here, the dialogue base. Не понял, а что не могу. Понял. Generally, it's not the base one you would use, you'd create a child off that and have that one instead. So with that done, go ahead and open up the dialog base component. I'm just going to start by just removing the two nodes in the event graph. Что-то не понял, где этот диалог бейс вообще открылся. So what I'm going to do first is just create some of the sort of functions and the variables that we'll need in here to get this sort of set up. So the first function, I'm going to call that one open conversation. So in terms of these functions, we'll be going back into them shortly and we'll get those set up. So the next one is going to be close conversation. Что такое conversation? Беседа, разговор. So we have another one that's going to be called progress dialogue. Another one which is dialogue itself. So when you make any child blueprints, the dialogue would be placed inside the dialogue function. So you'd override this particular function and then place your dialogue in there. So to show you that, we'll get to it. The next function is going to be add dialogue. Then another one which is going to be update selected option. And we need, there's going to be three more. So the first one's going to be clear dialogue progress. And there's remove dialogue progress.
And then the last one is going to be set dialog tree index. Okay, so that's the function setup. So we're going to go ahead and then just set up the, add the variables. So the first variable we're going to add is called dialog progress. So for this, it needs to be a type integer. This is a map with the second option as an integer as well. So it'll look like this. So in this little drop down in the middle, choose map, and then for both types, they both need to be an integer. So the dialog progress is kind of where it is within sort of the dialog tree, as it were. So the first one is the actual bit of dialogue that it's gotten to, and then the second one is the option that the player has chosen for that specific option. If there's only one option, then it will just be 0. If there's multiple options, then it'll be whichever option they've picked. So whether it's option 3, option 4, that type of thing. So the next one we want to choose is, so the next one we want to add even is called the dialog index. And this just needs to be a single integer value. So this particular variable will be used to keep track of where it is in the dialogue itself. The variable is going to be called dialog tree index. So with the dialog itself, because you kind of sound essentially like a tree, like things that branch out. Кто там? Терекс, привет. Сижу он по гайду, делаю диалоговое дерево теперь. Глянул твой ролик про игру. На русском? Ну, я там, да, сделал на русском и на английском. Глянул, молодец. Надеюсь, норм. А почему ты не сказал, что робот любит пивчанский? Ну какой этот создатель, такой и робот. Какой инженер. А с чего ты взял вообще, что робот пивчанский любит? Блин. Have multiple starting branches. So Отрезвую работать в одиночку, убирать мусор, кто будет в здравом уме. Ты про это. Да ладно, я потом туда добуцаю всяких гранаток, какой-то штуки, которая, или дронов, или чего-то, которая будет, ну, ускорять этот процесс, потому что по одному вот так вот херачить это не очень, конечно. Ну, тебе планету, по сути, очистить надо. А мусора довольно много. И по одному ящичку бить это долго и нудно. Надо сделать какие-то штуки, которые у тебя будут с кулдауном, ты просто там кидаешь, оно все нахрен взрывается, очищается. Ну, либо рил дрончиков сделать. Да. Whether it's I don't know, a shopkeeper, for example, they could have one particular tree of conversation they go through if they've got no stock, and another one they go through if they do have stock, and that can kind of change what happens. Вообще не все понимаю далеко, что чел тут говорит. Is a reference to a widget. However, we don't have that widget yet, so I'm just going to quickly go ahead and create that widget as well. So in the content browser, just go on a new folder. I'm just going to call this UI.
And then in that folder, Задумка интересная. Вот бы ассеты сделать более такими красочными, что ли, или как правильно это называется для коммерческой продажи, которые... Но это, наверное, средства нужны. Ты, наверное, про стилизированные, типа стилизацию сделать. Ну да, вообще, конечно, хочется в одном стиле все сделать. Ну да, деньги нужны, а где их взять? Надо, нужны деньги. Я делал из того, что нашел на просторах интернета. И немножко подукрал платных. Робот, например, тоже его надо купить. Он 10 баксов всего лишь стоит, но возможности нету. Мусор тоже не купленный. Здание. Так что да. Ну, если так подумать, из простого мусор, например, я могу сделать из соло. Коробку там какую-то заблендерить, материалом покрыть, бочку, это я уж думаю смогу сделать. А дома тоже, наверное, смогу. Вот персонажа типа робота нет. Что-то сложное тоже не смогу. Вот здание, не знаю, здание... Я всрато их сделаю. Думаю, не смогу красиво. Еще и материалы там накладывать на них. А если попробовать что-нибудь из мультика валистерить? Нет, такое точно нельзя. Я видел модель. Наверное, есть схожие ассеты. Я видел модель воли прям буквально бесплатно. Но ее нельзя использовать в играх. Это авторское право. Хорошо. Не все так просто. So I'm going to just make sure that's saved. We'll come back and actually populate that shortly. So if we go back to the actor component, the dialogue base, and then we can go ahead and create that reference. So it's going to be a dialogue widget. And then for the variable type, that's going to be the widget that we've just created. And that's going to be an object reference. So we can save and compile that. I'm just going to move that widget reference up a little bit. So obviously you can order these however you like. Okay, so with that done, I want to go ahead and start filling out some of these functions. So the first one is going to be the open Дизайн художники, которые делают бесплатный доступ, попадают в рай без очереди в хорошем смысле. Да. So we're going to create widget. Так и есть. Так, вот мы функции нас создавали. And then, so we're going to create widget. And then for the type, you want to choose the widget dialog that we just created. What we can then do is pull in your dialog widget and want to set the reference in there to the one we've just created. And then want to go ahead and add to viewport. Once we've done that, we then actually want to progress the dialog. So in essence, it updates the first thing in the tree. So we'll just add that to it. Так. Это я сейчас только начинаю по гайду делать. Он тут сейчас функции начнет заполнять, там все дела. Но я когда-то уже пытался пройти этот гайд. Но из-за непонимания было очень сложно и непонятно. Сейчас, ну... Капец, воду отключили. Со вчерашнего Лучше. вечера. Будет только после обеда. Как выжить то? А что, в запасе не стоят пару баклажек там 5-литровых каких-то воды? У меня стоят всегда. На такой случай.
Блять, волосы заебывать уже начинают. Ну уж не все такие умные, как Валентин, чтобы про запас сделать. Да мне кажется, до этого и долбоеб догадается. But we'll just stick that on in for now. Скажи, но я не долбоеб, поэтому не One other thing догадался. we need to do, is actually provide the widget with a reference to Так, стоп, а Валерий и active Валентин component, это одно имя или so anything that разные? happens within the widget, it can Разные. feed back to this particular active component. So what we can do, if we browse back to the dialogue widget, and we're just going to go and open that up. Так, сейчас виджет будем делать. The event graph, just delete these for now. Under the variables, we just want to create a new reference, and we can call this one owning dialogue component. And for the variable type, we want to do it as the dialogue base, so the AC dialogue base. Тогда автозамена имени. So, Ну ты понял. once you've done that, you want to make sure it's instance editable, Well. and we expose that on spawn. And then we can compile and save that out. So then when we go back to the active component base, on the create dialog widget, if we just refresh that node, you should then see it pop up. And that's just because we made that expose on spawn. So for this particular one, we then just want to get a reference to self. So that's going to then pass that the reference to this active component to the widget. So we can Сейчас set it there. подзалип в игру про парк юрского Okay, so let's периода. move on to Вот the сижу и next динозавров one, вывожу. close conversation. So this is Что all за the игра? references Ark этот Survival, что ли, или как там? the actual, Или Evolved есть еще. Ark Survival Evolved, да, вроде? widget. Remove. So I want to go and choose the remove from parent. Джорсик Ворд Эволюцион. А. Жестко. Но у меня сейчас нет времени, да и желания особо нет играть. Just В последнее время вообще что-то впадло in что-то the играть. closed conversation, you might want to put some other stuff in here regarding the character. So if you disable the character movement when they first open a conversation, for example, you'll then want to re-enable that movement potentially in here. Obviously, we'll come back into here later and we'll add something like that when we get a little dirty setup to just to sort of demonstrate that it's working. Okay. So yes, that's that function done. So very simple. So the next one we want to do is the progress dialog. So for this particular one, what we want to do is pull in the dialog index, and we want to set it. So the very first thing we want to do whenever we progress the dialog is actually set it to -1. So this will make is pull in the dialog index. Что такое? Фэмыч, ты где вчера был? What the fuck? Sonic Racing Cross Worlds. Понятно. А чё вчера было? Да сидели, ничего. Сидели, просто делали всю фигню. А ты не зашел, я думал, ты умер.
Я, короче, досмотрел Ведьмака 3 сезона. Я думал, уже Алису в пограничье смотрели. Не, я досмотрел Ведьмака 3 сезона, а он, во-первых, не закончился, а во-вторых, в 4-м сезоне еще и актер другой будет Ведьмака играть. Я такой, прикольно, во что вообще это превратилось? Давайте полностью вообще состав заменим на азиатов. Ведьмак азиат будет, с катаной бегать. А Цири это бородатый мужик. Ну ты любишь смотреть хуйню, которую не доснимают. Блять, да я что не посмотрю, все не доснимают, в смысле. Мы Алису тоже когда смотрели, ее не досняли. Потом, что мы еще там смотрели? Вот это анимеха, вот недавно зашел на стрим, а там про этого... Оверлорд, помнишь? Мы же с тобой смотрели или с кем там? Алису досняли. Факер там, по-моему, тоже, да, с нами был. Оверлорд, а мы же вместе смотрели, он же тоже недоснятый. Реинкарнесия. Не, реинкарнация это другое. А Оверлорд это скелет с рогами такой, который попал типа в виртуальный мир и там начал всех гасить. Ну, в такой типа максимального левела челик. Так-то тоже прикольно, но недоснято. Недоделано. Что там еще? Властелин колец, недоделано. Джоджо. Ну, по-моему, Джоджо там отдельные сезоны, так что пофиг. Что мы там еще смотрели? Да все нахрен недоделанное. Заебали. Добрый день, кстати. Set. Индекс, да, диалог индекс. Что ты сейчас делаешь? Диалоговую систему. Не, диалоговую систему, нормальные гайды вчерашние нашел. Помнишь, когда я за кладбище это делал, я там пытался диалоги сделать. Вот по этим гайдам пытался. До третьего, по-моему, до третьего этого дошел видосика. Все получалось, а потом хуяка не получилось. Вот сейчас сделаем, чтобы получилось. Он хорошо сделал это все. Там гибкая система. Вроде как. Я так смотрю, вроде гибко. Так что вот сейчас попробуем сделать. Только как попробуем? Я за сегодня, наверное, не успею. Там 6 видосов на 3 часа с копейками. А 3 часа это только отсматривать. Мне же повторять надо. Так что не знаю, справлюсь или нет. Ну, попробую. Сейчас чайку еще бахну. Я, правда, не выспался ни хера. Чайку еще поставлю. Так ты удалил проект Грейвярда? Не остался, чё? Да остался, но я его пока делать, такое. Пока пусть поваляется еще. А как же летающие острова? А как же рука для дрочки? Или что там еще? Что мы еще там планировали? Я уже не помню. Ну, в общем. So the very first thing we want to do whenever we progress the dialogue is actually set it to -1. So this will make a bit more sense shortly as we sort of start setting things up a little bit more. And then once we've done that, we then want to call the dialogue function. So the dialogue function is where the dialogue itself will be housed. So whenever we progress the dialogue, we reset the dialogue index, and then we kind of go through the tree to see where we're at. You gotta get away. You gotta away. So we don't need to do anything in dialogue. We would only set that up in the children. So next thing we want to do is set up the add dialogue. So if we open that up. So when it comes to the add dialogue function, we do need to add some inputs on the add dialogue node. So these all need to be text. So we'll just add those. Inputs. Это он где взял inputs? Не понял. А, в этом, тю. У него просто интерфейс чуть-чуть он не так поставил.
3 инпута текста. Ща как сделаю текст? Как? Ебану, блин, ну мне бы, конечно, подрезать бы немножко. Я вот опять вроде, знаешь, такую простую хуйню хочу сделать, а, сука, тут столько всяких вот этих маленьких кусочков будет, кроме диалогов. И вот... Блять. Не доделаю я это, но начало хотя бы диалоги хочется сделать, и потом к роботу вернуться. Three in there, we'll name them. So the first one is going to be the name of the speaker. So the name of the NPC, or it could even be, I don't know, if you've got a sign, for example, just put the name of the sign, you know, whatever it is that you want the sort of name of the speaker to be. The next one is dialogue. So this is the actual text, the spoken bits that you want. And then the final one is the options text. So this one also Options это должно быть массив стопудово, да? Ну да. Okay. So Аша, ты мне в Димку не дал поиграть. В смысле не дал? be an array. Я залил там видосики, в видосиках ссылка есть. Радику в ТГ скинул. Да ссылку я эту распамил куда можно. Так что, ну могу special for you. У Радика не запустилось, он сказал. Что-то там, ну у него, видимо, на старом компе что-то не хватает каких-то, я не знаю, в процессоре или что-то там такое было. Пиздец, даже майнер не поставишь. Не помайнишь. Сейчас, сек. Давай скину сейчас в ТГ. Так, не обращайте внимания. Сейчас, получается, подождем ночи. Надо сразу начинать игры. Блять! Ясно. Да я от Радика скачал. C4.2 у Радика нет. А я играл, и Димка чет сильно забаговано. Пресскейп вообще возвращалась в главное меню, и можно было начать только новую игру, до сохранения не добраться дашь. Так, во-первых, сохранения нету, это же демка и на Escape, выходишь в меню, это не баг, это так и сделано. Я не делал сохранений. Так, там демка чисто побегать минут на 5-10, ты что думаешь, там дофига играть? Это же демо-версия, она еще сырая, пиздец. So you can then update that as well. Okay, so with that done, what we can then do is we want to bring in that dialogue index again. Сохранение вообще в конце буду делать где-то, скорее всего. A few moments ago in the progress dialogue, this is the same variable, and we want to go ahead and add one to it. So there is the, and we want to go ahead and add one to it. Increment int. А если плюс-плюс нажать будет? Будет. So there is the increment int, so that will always add one to the particular variable. So we can add that in there. So every time this add dialog button is called, it's going to increment that dialog index by 1. So if it starts off at -1, when it's first called, it makes it 0. So then you can start looking at sort of the 0 dialog in the tree. Пресскейп вообще ливала из сессии,
Приходилось начинать по новой. Еще не работал джетпак, он просто вниз тянулся, ачивки не работали. В общем, от Димки непонятное впечатление, честно говорю, без обид. То, что джетпак вниз тянул, хуй его знает. Он вообще от FPS там работает. Если FPS мало, то может вниз тянуть. А насчет ачивки, это в смысле задания, что ли, не выполнялись? 1000 заданий, 1000 этого накопал, когда мусора разве не выполнилось? Оно должно было, типа, и улететь. Но на скепе, не знаю, сессия, оно должно было в меню выходить обратно, а не прям. Да, не выполнялось было 15:00/1000. Блять, значит, я проебался где-то. С начислением. Ну ладно, ничего страшного. Вот с джетпаком хз, там вообще какие-то, я не знаю, от этих FPS ебучих зависит, а... Чё за... Ну хотя бы не лагала игра. The dialogue progress. And what we need to do in here is find if a piece of dialogue has already been shown. So this is where the dialogue index comes in again. So Ачивки могли быть как гайду или обучение, но они не работали, и было непонятно, что делать. Да, ачивки эти должны быть как обучение, что типа постройте печку, переработайте, бла-бла-бла, потом найдите артефакт, там дальше должно было быть. Это оно не должно быть как обучение. Ну, то, что, блядь, не сработало, конечно, но тут я обосрался немножко. Упс. Что я могу сказать? Упс. Блин. Надо было, когда на грант кидал эту хуйню, надо было кинуть ссылку не на игру, от саму вот этот файл, а на папку. И можно было в папке тогда менять бы файлики. Подфиксить эту всю фигню. Что-то я вот тут тоже просрал. Ну, пофиг уже. Ничего, потом фиксанем. Там еще есть такой, не баг даже, а как особенность движка, что, типа, когда ты на вторую половину планеты перебегаешь, которая снизу, у тебя звуки ходьбы перестают работать, ну и анимации ломаются из-за того, что ты не по поверхности уже прямо идешь, а криво. Это надо вообще в корне переделать будет. If you have some dialogue, let's say option 0, kind of like the first one, the player presses the button which is just continue, it will then add 0, 0, 0 into the dialogue progress. So if we show a quick example, so it's a little bit like this. It's not going to let me do it. Add another one. So it kind of populates it, so then you get to the next one, there'll be a 1 in there. Let's say it chose option. Let's say. Игра не лагала, но, конечно, с визуалом еще нужно работать и работать. Там, например, дом по соотношению с размерами совсем не совпадает. Один картонная коробка по размеру как целый этаж здания. Да, но это специально сделано, чтобы заполнить пространство. Если бы до хера объектов добавить маленьких, то оно лагать будет пиздец. Это уже оптимизации надо подбирать будет. Так что тут я знаю. Like an option in this case, so it'll look like that, and so forth, and that's kind of how it works. So what this is doing is has this. Там просто объектов и так в одной кучке, например, вот такая там кучка не супер большая, в ней там где-то 60-80 до сотки маленьких объектов, а куча не такая большая. Там чуть больше, уже там под 150 объектов. И вот получается так, что либо ты делаешь их внутри пустыни, тогда это будет глупо смотреть, потому что там еще физики нету для, ну, тех, что они в воздухе висят. Я там пытался сделать физику. Можно будет, но она тоже не так легко делается из-за, сука, сферы ебучей опять.
А если делать много, ну ты кучу, если сделаешь, у тебя одна куча, это сколько будет? Несколько тысяч объектов? Я не знаю, это больше, если больше, чем... Даже не знаю сколько, если больше 20-30 тысяч на планете находится, уже как бы, наверное, на слабых компах проседать будет. Хотя я там оптимизировал, что типа они не прорисовываются все, а только в радиусе каком-то от тебя. Но как минимум спавн займет секунд минуту, наверное, или полторы на слабых компах. А то я не знаю сколько. То есть их можно наспавнить херовую кучу, ну это надо уже чисто подбирать будет. А так, ну да, по размерам, конечно, поработать бы еще. Посмотрим. Shown. А вот то, что джетпак у тебя не взлетел, вот это я вообще что-то не понял. У тебя FPS должно быть, ну, норм, там 60 должно быть. Да даже если 30-ка вроде взлетать должен. А чё он в землю пихал? Хер его знает. So what we can then do is, Вообще, if it's failed, лучше сначала so then this протестировать option, this локально, bit of dialogue прежде already чем shown, куда-то come отправлять. in А то and можно return. из-за багов потерять идею, So in this case, this ибо has не already been впечатлить done. может тех ребят. А там время поджимало. Я сделал чисто потому, что время поджало. Они и так рассматривать будут 3 месяца, через 3 месяца ответ дадут. А этот... Получается, следующая подача будет где-то в январе, Ну, там, как-то в играх эти моменты обрабатывают. в январе или в Я феврале, думаю, и там еще 3 месяца, короче, потом где-то к лету аж к оптимизировать следующему эти тогда придется подать, ну, ждать ответа. А ты что, до лета я сдохну? Log text. Вообще лучше сделать Now, хорошо, this particular чем function we don't плохо. have yet. So what we're going to do is go back into the dialog widget. The function we don't have yet. So what we're going to do is go back into the dialog widget. What we then need in this case is can come in and return. So in this case, this has already been. If it hasn't, what we then need to do is update some dialog text. Now, this particular function we don't have yet. So what we're going to do is go back into the dialog widget and just create a new function. I'm going to go ahead and call this update dialog text. And you want to go ahead and add 4 variables to this. So the first one is going to be an integer, and that's going to be of type dialog index. And then the next 3 are going to be the text values that we need. Oh, usually helps if I press the right one. So, similar to in here, where we have speaker, dialogue, and options text, we need the same ones on here. So speaker, dialogue, and then options text. Right, so I'm not going to populate this one just yet, so we'll come back to that one shortly. But if we go back to the act component, what we can then do is get the widget. And then call the update dialog text, and we can plug that in like so. And then it's just a case of connecting these values. So just copy the dialog index, connect it there, and then we need to get these inputs here. So you can connect them like this if you wanted to. But I like to try and keep things looking a bit tidier, so I'm just going to get them. The reference
to the А вот это я, кстати, не понял, что он сейчас вызвал. То есть спикер это же не этот спикер. Или как это? Или что это? these inputs here. So you can connect them like this if you wanted to. I like to try and keep things looking a bit tidier, so I'm just going to get the rest of two. I like to try and keep things looking a bit Ну, вообще выглядит как это. У меня просто тут tidier, so какая-то... I'm just going to get the reference to the actual input value. So if you get, say, dialogue, you want to get the one that's underneath the variables. So, and then get options text. So we'll connect it that way instead. То есть это реально то же самое, просто чтобы макароны не тянуть. Окей. It just looks a little bit tidy that way. And then I'll straighten these connections. Like so. And then lastly, we can then return on that one again. Okay, so the last thing I need to do is we need to add a few outputs on this particular function. So the first output we want to do is set it to the enum that we created earlier on. So the enum dialog state. And that just needs to be a single variable type. And we'll just call that state. So with that done, we'll have two return nodes and we just need to set these up. So if it comes to the top once it's already been done, then we can do the pass through. If it hasn't, then we do updated. So that particular state will be updated if it's actually updated text. The next output we need is the option index. And that needs to be type integer. So what we can do on this one is actually connect from this find node for the map. We can just plug that straight into the option index, just like that. Okay. So that is this particular function complete. So let's move these over a little bit. There we go. Okay. So that's that node done there. So this is actually the main sort of section in regards to sort of dialogue as itself. So when you create children, you override the dialogue function, and that's where you're planning your sort of dialogue trees. Okay, so with trees. Okay, so with the add dialog function complete, we can move on to the update selected option. So what we actually want to do here is this is where we'll actually add values to the dialog progress variable. So we'll just drag a copy of that into the blueprint. I'm going to go ahead and add. I want to make sure it's the add map version. And we can connect that up like so. What we then want to do is add two inputs to this particular function. So we'll just drag straight from these two, and that should just automatically create them. Quickly straighten these up. There we go. Okay, so in terms of the names for these particular inputs, if you just click on the first bit, Только по гайдам не можешь. side. So the first one. Ну да. Так и могу. So the one at the top, so that's going to be called progress index. And then the Реализм. last one, that's going to be the option index. So this is where when a particular option button is clicked, it will actually call this function. Ну ты тоже знаешь, сейчас комп не сам собрал, тут сидишь на готовеньком уже.
И стул не из бревна выточил, которое из этого срублено из дерева, выращенное тобой. Так что давай-ка тут не пизди. How it sort of passes the information back to sort of base dialogue system, as it were, and that information then gets stored. So when it's checking the tree, it knows what Натуре. has been picked, sort of at which point. So with that done there, the last thing I want to do in here is just call the progress dialogue again. So this just causes the dialogue tree to progress when an option's been picked by the player, so it sort of does that automatically. Okay, so the next function in the list, that's the clear dialogue progress. So we're going to open that one up. This one's nice and simple. All you want to do is just pull in the dialogue progress variable, and you want to go ahead and just call the clear map function on that one. So whenever this is called, it just clears absolutely everything in regards to the dialogue tree in terms of the options that the player has chosen. The next one then is the remove dialogue progress. So this one allows us to kind of like backtrack on the dialogue tree a little bit. So there might be certain sections where, depending on the option that the player chooses, you kind of want to loop back to a previous bit within the dialogue tree. So the way that we can achieve that is we want to go ahead and add an input to this particular function. And we're going to call that progress steps. And that's going to type integer. What I want to do is pull off the main execution line, and we're going to call a for loop, like so, and then we'll just get the progress steps to the last index. So the next thing we want to do is pull in a reference to the dialogue progress variable again. And this time we want to do remove from that. We'll get that straight up to the main loop body. Straighten those up. And then what we want to do is get the current dialogue index. And we want to minus or subtract the index Тихо. of the loop body. Like so. Just straighten those up. And then we can connect that straight into here. Straighten that up. And that's that particular function done. So, depending on what the initial... Так, вот тут бы не напутать сверху, снизу, а то сейчас одно это перепутаешь и перестанет работать корректно. А потом хер найдешь. progress steps value is, that'll determine how many of these get removed based on the current dialogue index. So the final one we need to do is the set dialogue tree index. So go ahead and open that up. For this one we do need another input again. So this time it's going to be of type integer, and I'm going to call this dialogue tree index. And then you just go ahead and pull the dialogue tree index in, and we're going to go ahead and set it to whatever that input is. Lastly, what we want to do is clear the dialogue progress itself as well, so you can call that function into there. So that itself is that function complete as well. So the dialogue tree index is kind of what can be used to control different branches within the dialogue conversation. So whenever we set this value, generally you would want to clear the dialogue progress. So anything that's been done previously gets cleared out, so it's able to sort of flow down the sort of previous. Так, с этим разобрались. Ну, как минимум повторили. Мне надо белье сейчас развесить и чай поставить, обновить. И пойдем дальше делать. Может, за сегодня даже успеем. Хотя, честно говоря, мне так спать что-то, ну, потихонечку глаза вот закрываются. Еще погода какая-то пасмурная. Но пока сидим. Сейчас второй, третий, я думаю, урок сделаем. А то, гляди, и дальше. Может, и до конца дойдем, не знаю. Тут быстро вроде, сколько времени прошло. Час, да? Ну, по сути, я вот посмотрел 30 минут за час. Не, ну тогда, блядь, получается 3 часа за 6 часов, что ли, посмотрю.
Нет, так не пойдет. Все, сейчас отошел на там чуть-чуть. Ее буду развешивать.
Так, ну что, попередавали дальше делать. Белье развесил. Чаек заварил. Даже стиралку немножко протер там внутри. От грязюки. Ese no es mi vecino. El departamento de detección de doppelgangers te necesita. Так, ну я примерно согласен с этим молодым человеком. Hola mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de un juego de terror muy extraño. La premisa de este juego es bastante interesante. Es un juego de terror psicológico, muy inspirado en los cartoons de los años 1900. Dos cartos. Zapato brillante, de negro a blanco. Ese está limpio, ya está. Todo correcto. Ah, vale, me piro de aquí. Dios, qué susto me ha dado. Vale, había un juego. Vale, tengo... He matado
Limpieza completada con éxito. Supongo que prepararé más. Ладно, тут что-то очень странное. The X to... О, канвасики, эти виджеты сейчас будем The создавать. next thing we need to do really is start sort of populating the sort of the widgets that will sort of house the actual text for the conversation. So we've already got the main dialogue sort of sections. Да. Before we do anything else, I'm going to go ahead and create the buttons that would sort of display to show the different options the player's got. So I'm going to go ahead and call this one a W underscore a dialogue option. And we'll go ahead and open that one up. So the next few steps is kind of just me setting up the visual look of things. Generally it's up to you how it is you want to do it. So I'm just going to start by adding a size box. And I'm going to just add a height override of about 80. So that'll just be the sort of height of the actual options button, how it's presented. The next thing, I'm going to add an overlay, and then an image to that overlay. And I'm going to set that image to fill both horizontally and vertically. So the next thing to do is just to sort of set the colour. So I'm going to go for sort of a darkish colour. Probably not too, and then I'll stick a bit of alpha on there as well. And again, in terms of the visual look of the button, it's completely up to you how it is you want to assemble that. So with that done, I'm going to go ahead and just name this particular image. So image underscore background, and then we'll add a horizontal box. And what I'm going to do as well is just add another image to this one and make sure it's aligned to the left and filled vertically. And I'm going to leave that white, but under the brush. And what I'm going to do as well is just add another image to this one and make sure it's aligned to the left and filled vertically. And I'm going to leave that white, but under the brush I'm going to set the X to 4. Additionally, I'm just going to change the alignment for the horizontal box so it's filling vertically. So this particular this should have a left edge on it, just so it's a bit easier to distinguish that it's a button. Well, I think it does anyway. This itself doesn't need to be changed or anything like that, so I'm just going to disable the is variable on that, just so it doesn't show in the variable list. And then we'll go ahead and add some text. Make sure that's centered. And then I'm going to pop some padding on the left side of that as well. And to the right side. Okay. What you can also do when you're trying to see what it looks like visually, near the top right here where it says full screen, if you click, change that to design on screen. О, кстати, вот это не знал. Это он тебе переключил. Right here where it says full screen. Click, change that to design on screen.
it will show you what it looks like if it's kind of like only occupying the space that it needs, which can be quite useful just to see how to look. Let's do a quick check here, so we can change the text. So this is a sample option. So it gives you some idea of how that would look. I'm just going to go ahead and clear this just so it's empty. And then the last thing we want to do is actually add a button. And this needs to be added to the overlay. And that needs to be set to filled, both horizontally and vertically. So this particular button, I don't actually want it to be visible, so under the background colour I'm going to set the alpha all the way to 0. So the button itself is still there, so it'll still function, it's just visually to the player, it's not going to be seen. I'm then just going to change the name, so it's btn_option, like so, and we can compile and save that out. Okay, and then what I want to do is go into the graph view, so we can start adding some things into here. Диспатчер сейчас будем. So the first thing we want to do is actually add a reference to the actual dialogue component that we're using. So when this button is clicked, we know where to send information to regarding the actual button press. So we're just going to create a new variable, call this one owning dialogue component. And you want to set that to the dialogue base. Okay. Just looking at the variable list there, so we are missing the one for the text. Yeah, so we should set that to as a variable as well. So quickly get that name, text underscore option name, and that should then show in the list. Yep, lovely. Right then, so what we're then going to do is add 3 new variables. The first one is going to be typed text. I'm just going to call that one option text. And then the second one, that's going to be called option index. That's going to be type integer. And then the final one, that's going to be called dialogue index, and that's going to be type integer as well. Okay, so with that done, what we then do is come to the main event graph and want to add an event, and want to add the event construct. So the event construct is called when the widget is first created. What we then want to do is grab the text name and we want to set the text to the option text. Like so. So when this is first created, it will go ahead and just set the text to whatever we pass to it. What we do need to do, however, is just make sure the option text is instance editable and expose on spawn. We also want to go ahead and do that to the 2 integers there as well, so the option index and the dialogue index as well. Okay, so with that, with the expose on spawn, that just means when we actually go to create this particular widget, it will give us the option to populate those variables when we first create it. The next thing I'm going to do is just set up a few things just regarding the other states. So if you click on the button underscore option, under the event section on the left hand side, there should be 2 for hovered and unhovered.
So I'm just going to go ahead and add those two, like so. So for the hovered, we want to grab the image background, and then want to set the colour. Want to set the colour and opacity. So with the set colour, so this is the colour when it's hovered. So I'm just going to grab the main colour we've got for the background, just so I can modify that. Grab the hex value. Just so I can modify that. Grab the hex value. Now just so I can modify that. Grab the hex value. And then I'm just going to alter this a little bit. So I want to make it a lighter grey. So 0.4. Give that a go. And then we can just copy that, bring it down to the unhovered. And then we want to make sure that gets set back to the original grey colour, which I've lost already. There we go. So copy and paste that again. So when we hover over the button, it'll set it to a light white, and then when we unhover, it'll set it back to the normal grey colour. The next thing we want to do is set the text colour as well. So grab that into there, and then we can do set colour and opacity again. This time the colour value itself is a little bit different, so we do need to use a make slate colour instead. But other than that, it's sort of the same. Что такое slate color? Game setup is what we're doing here. What I am going to do, however, is just alternate the colours. So for the white colour, that's the text that we want on its unhovered state. Just so it can be seen. Which reminds me, I will need to actually set the colour in here as well, just so it matches. But without the alpha, I believe. And then we can just do the same for the grey as well.
well. Yes. Yep, so that's the the hover state setup. Lastly, last thing I want to do is on the button is actually add an on-release event, and this is what's going to update the option that's been picked. So grab in the reference to the owning dialog component. And then we call the update selected option function. So that's one of the functions we created earlier. We do just need to make sure that the owning dialog component is also instance editable and exposed on spawn as well. So quickly do that. And at this point, it's just a case of connecting up the option index and the dialog index. So option index at the bottom, and then the dialog index connected to the progress index. So, okay, so in terms of the dialog option, that should all be complete. So which point we can then start populating the main dialog. Okay, so with this particular one, yet again, I'm just going to quickly go through and set it up visually. Again, in terms of how you want this to look, it's completely up to you. You can do however you want. So I'm going to start off by adding a canvas panel. This just allows us to place elements at a very specific location on the screen. Yet again, depending on how you actually want to show this. That could affect how to actually set this particular thing up. So with the canvas panel added, I'm going to then add a vertical box to it. And then inside the vertical box, I am then going to add an overlay. And then inside the overlay, I'm going to add an image. Okay, and then we'll add a vertical box to the overlay. And then lastly, we want to add another vertical box to the vertical box. Right. Sorry, the vertical box I want to add it to is the very first one. Okay, and then it's just a case of adding the text boxes.
So hopefully you'll see the layout there. So I'm going to go ahead and name some of these. So the first text box that's at the top, I'm going to go ahead and set that it is a variable. And I'm going to call this one text underscore speaker. The next one, I can do the same thing, set is variable, and call this one text underscore dialogue. Like so. And then the vertical box at the bottom, I want that to be a variable as well. I'm going to call this one options container. So this is essentially where we will place any of the options buttons that we sort of create. They'll get placed inside of here. Ой, не так назвал. So because this is a vertical box, the buttons will be placed vertically, so they get stacked on top of each other, well, below each other. If you're wanting to vertices with the options is, I'm going to call this one option. The vertical one, the next, and I'm going to call the first text. So what this is to just set up the image. So I don't want that to be a variable, but I do want to set the colour. So I'm just going to grab the colour I got from here, just so they match. Again, if you want them different colours, you can do that. And then grab the colour I got from here, just so they match. Again, if you want them different colours, you can do that. And then want to make sure that's fill. On the vertical box that's on the canvas panel, I want to make sure that's size to container. Size to content. So just make sure that's fill. On the vertical box that's on the canvas panel, I want to make sure that's size to container. Size to content. Okay, there. And then I'm going to go ahead and set some of the anchors. So at the moment, with it selected, you see that little flower pattern at the top. So that's the top left corner. That's essentially where it's anchored. So if you were to change like the X and Y position, it's based on from that particular point. So if I was to go ahead and check the anchor to the left hand side of the screen, we can then adjust these the X and Y position to get it to look where we want it to. So I have a little bit of padding on there, just to move it away from the left hand side. And then what I'm going to do is move it up. So it's minus. Something like that. So it'll always sort of start at the top, sort of right position. Just to make this a bit easier to see when we're testing, I'm just going to call this one a character. And then this one's going to be called dialogue, essentially. So some so just pop some sample text in there just so you can see how it looks. So as you can see, with this sort of long string of text that's in there, it kind of just made the box quite large. Personally, I like to add some wrapping, so I'll add some of that. That's quite short, so we'll make that a little bit bigger.
512 looks about right. So when it gets to the edge of the box, it'll come back down. And I'm going to change this to a little bit different. That's fine. And then I just want to add a little bit of padding just to the top of the dialogue box, just to separate the character's name from the actual dialogue. So 16 should be fine. And then I just want to add a little bit of padding just to the top of the dialogue box, just to separate the character's name from the actual dialogue. So 16 should be fine. Okay, and the next thing I want to do on the main vertical box where the text is, I just want to add a little bit of padding onto that as well. А что там, кто-то сидит вообще на стриме? А то я тут прям залипаю основательно. Даже ничего не говорю. Ну, а что тут говорить-то? Just so it's not butting straight up to the edge there. Okay, so that should be fine. Okay, and I think in terms of the sort of visuals, that's should be okay. We're happy with that. So let's move on to the. О, здорово, котяра. Да я сперва я тут не научусь, а повторить-то повторю. Но тут много всяких, короче, функций, которые вот так вот с первого раза ты хуй запомнишь. Хотя это уже мой второй раз. Ну, в целом, вроде уже потихоньку пазл складывается. Что, зачем сделано было, зачем куча функций у нас тут было. Так, не, ну это мои. Так что да, учусь. Ну, это офигенный гайд какой-то. Он прям чел хорошо так разжевывает. Жаль, что на английском, и не все понятно. Но в целом он прям заметно, что подготовился, структуру построил. Каждая функция чик-чик-чик-чик, и по очереди мы ее заполняем, чтобы, ну, и названия понятные. Вот в этом плане прям четко чел сделал. К сожалению, ну, хотя тут вот 23 тысячи просмотров есть, ну, блин, как-то маловато, наверное. Но, с другой стороны, это гайд, видишь, это не каждый будет это делать, еще готовые плагины скачать можно. Ну, челик красавчик, прям лайк. 19 комментариев, ну, потому что все делают. Я там, наверное, на третьем видосе стопудово где-то оставил комментарий, типа, блядь, делал, что-то не получилось, нихуя не получилось. Я отошел пока что. Давай. Там, смотри, надолго не уходи, бо я тут не уверен тоже, что надолго. Сейчас второй, третий гайд еще чекну. А потом уже спать пойду, я что-то не выспался сегодня. Надо часика 3-4 будет поваляться. Ну, посмотрим, может, и не пойду. Просто, когда не высплюсь, сухость кожи, глаза сухие, все как-то чувствуется херово так. Ну, давай. The main sort of graph, as it were. So with this one, we do need to add Так, а вот эти vertical боксы мне, получается, не нужны, как variable. Image тоже. А что за image? Background.
Вот, оставляем только вот эти. A few bits. So okay, so we've got the inputs. Okay, so what we need to do first when we so we're in the update dialog text function. So what we want to do is get the so the options container. The first thing we want to do is actually clear any of the children that are in there. So this is just clearing any of the previous option buttons that might be in there. So if there was No. one or two in there already, that'll get cleared out before it adds any of the others that we'll get to in a second. And the next thing we want to do is add the text in for the speaker. So we can add a reference, so drag that reference in, and then we want to set the text for it. And what we can do is just grab the input from speaker, so you can collect it like that, or alternatively you can either get speaker, and that should get the reference to the actual input, which makes it look a little bit tidier. Another thing that you can do is do a bit of formatting on the text. So I'm going to add a colon at the end. I believe it's a colon. So if we pull from the in text on there, we can do format text. The format text is quite a nice little node. So if you put something in the curly braces, like so say choose A, it adds it as an input. So you can change that to wherever you want. So it changes the input. So I could change this to say speaker. So you can sort of see the inputs. And you can add as many as you want. Так, вот это он что сейчас сделал? Ну-ка, даже загуглим. Ну да, формул текста — это удобный способ собрать строку текста из нескольких частей с подстановкой переменных. По сути, она работает как шаблон. Hello, name you have. Понял. Ну, кстати, да, удобно, в отличие от не создавать каждый кусочек текста по конечному, а вот так вот делать. Понятненько. So if we type another one, more text. Yeah, again, you'll get another input for that. So what I'm going to do is just add the curly braces followed by speaker, and then just put a colon at the end. So the speaker name will have another colon. То есть он просто, чтоб... Я понял. Это в какие скобки заключать надо? И регистр тут не играет роли. Получается.
Понял. Роли не играет. Просто уточнил. Colon at the end. And then you just get the speaker name up to the input like so. The inputs themselves generally are wildcards, so you can hook most things into them, whether it's a string, an integer. So it's definitely a good note to get used to using. Okay, so the next thing I want to do is set the dialogue text. So we can get a reference to that, and we can set it. It's only formatting on the text. Ебать, забываю, конечно. Что-то как это. The in text and just get dialogue. So this will be the input reference. So as mentioned, so that'll be this one here, so you can connect it like that if you want to. Okay, so the next thing we want to do is actually create the options buttons and place them within the options container. So you can pull from here and do a for each loop, like so. Or yet again, optionally you can do the get options text. Get option текст. So create that's at the end. This time what we want to do is from the loop body is to create a widget. For the widget type you want to choose the dialog option that you selected. So when you choose that particular class, you should then see the four options pop up on the side. If you're not getting those particular options, you might just need to go into the options widget again and just double check to make sure. Угу, что-то перемены. Да. It's editable. Okay, so with that done, we can then get a reference to the options container. We want to add child. And then we can just connect to the return reference. Ой, не то. To the content there on the add child. So what will happen here is it'll create the widget. And Так, Блэд, не понял. А чё от child не чайлдится? Теперь это от child трек называется? Да не. it'll add it to the options container. Because this particular widget will already be visible, any of the children will automatically be made visible as well, so we don't need to add to viewport or anything like that. Okay, so the next thing we can do is just finish connecting up some of these options. So from the array element, we can just connect straight up to the options text. And then we have, from the array index, we can connect that up to the options index. So if there's 3 options in there, then the values will be 0, 1, and 2, and it'll automatically assign those based on that array index. The next thing we need to do is the dialog index. Блин, а есть русские субтитры хоть немножко, то я тут прям перевести. А это она сейчас переведется на голос, переведется. Зулу? А ну-ка. Эланделайо окудингека сиюэнзе инкомба янг соксо укузе сиквази укулеле. Укулеле? Какого хера укулеле?
Перевести давай на благодаря русский. Индекс диалога. А вот там на укулеле было написано. So I'm just going to do get dialogue index. You do need to make sure it is the one. That's one of the variables section. If there's multiple. So move this over a bit more room. And then lastly, we want to do the owning dialogue component. Не понял. А чё у меня нету open dialog компонента? Хуяк появился. Okay, and for that, we can just grab the reference that we've already got. That's it. Okay. So in terms of the way this is laid out, I'm not too pleased that the owning dialogue component is above everything else. So we'll see if we can move that below. No. So let's stick it in a category. So let's call this. Okay, yeah, so the dialogue component, I've just put that in a category called dialogue. So hopefully we're able to move that down. No. Что он сейчас сделал? Hopefully we're able to move that down. No. Called dialogue. So hopefully we're able to move that. Диалог компонент на диалог индекс перенес. Reorder. Чё, блядь, за реордер? Он что-то там местами меняет, только я не понял, что и где. А что, так тоже получится, если там... Нет. Так. Как там правильно? Реордер. Before. Положение пинов типа влияет.
Короче, чел-перфекционист, ебаный, блин, чисто меняет. Ну, я не знал, что так можно, хотя оно ничего ни на что не влияет тут толком. Но чел реально перфекционист, все выравнивает, все, блин, подстраивает, как-то перестраивает. Ну, наверное, профессионал. That down. No. Let's drag these into the dialogue as well. And then just make sure that's at the bottom. And we'll do a refresh. There we go. So that's just sort of reordered them. We'll put the options there, so I apologise for that. Wait, that just makes it look a little bit tinier. Right, so, and then for this we can just do owning player. Right, so. Okay, so I believe in terms of the main dialogue system, that itself should all be set up. So, yeah, so what the functions there, so conversation. So at this point, what we need to do is go ahead and set up a quick system that will allow us to sort of trigger a conversation, and then we'll show you how to actually set up a conversation as well.
Чё, погнали третий смотреть. Вот я в прошлый раз на третьем обосрался. So let's go ahead and just set something up so we can do some interacting, shall I say. So I'm just going to go back to the main blueprints folder and go ahead and create a blueprint interface. I'm going to call this BPI underscore interactable. О, тогда интерактабл дошли. Так, подожди, а что я там, что он создал? Interface. I'm going to go back to the main blueprints folder and go ahead and create a blueprint interface. Интерфейс. I'm going to call it BPI underscore interactable. Of course, if you've already got your own interaction system set up, then this step itself is probably going to be a little bit redundant as you want to hook into your own system. But I'm going to go ahead and open that up, and the first function in here I'm going to call is called interact. Interact. And for this, we need to add an input, which is going to be the instigator, and that's going to be of type actor. Okay, the next one I'm going to add is. Так он же там. Okay, the next one I'm going to add is conversation close. And then the third one, I'm going to call this one show interactable. So the first one is going to be a function for when a particular. Ветер на улице. А понял, рыбалка отменяется, да? Очередной раз. Ну, по ветру, конечно, и дождь обещают. Ну, может, завтра дождь. Да, но завтра обещают дождь. Я думаю, зайду к тебе сегодня. Занесу лук, крюк, бздюк. Потому что там дождь, там хуёщ. Там не пойми кто. Вот еще. Да немножко, да. Нет, там я не так много ем. Половину еще решил тебе отдать. Вчера я супер, ты какой заебатый. Ну, как я тебе говорил, супс с этим. Что ты это пакет мне отдай. Да я что ты все? А, это правильно. Как положь, половину готов. Я тебе еще по 10 гривен взял лук. А этот пакет ты мне отдай. Не пропадет. Ну, блядь, с луком делаешь. Делаю, наверное, не таким способом. Так, я все с луком делаю, кроме чая. Чай без лука. Ты печенку положи в палец. Если готовить сейчас не будешь. Да, наверное, чуть-чуть это с макаронами делаю. Я тебе примерно столько же оставил. И надо будет пойти. 60 гривен. Нет, так делаешь. Учка под шаром сделаем. Слышь, по 10 гривен. Ну, 5. Цена. Не по 20, по 10. Короче, нормально еще. Не больше. Это мясо будет вчера. Нет, я с луком, я говорю, я много лука использую, кстати. Я постоянно. Я так думал, что и ты поджарочки там всякие делаешь. Чтобы подсластить немножко эти варенья.
знаешь, чай чаем такой хуёвый, ну, с вареньем, ну, поприятнее. Я говорю, с вареньем поприятнее. Потречь тебе другой раз. И все сразу. Да я вообще не ожидал, что ты придешь, тебе не писал. Я не писал, я ж тебе вчера еще, ну а что у меня будет валяться, так, лук, рис, вот я банку наполнил, у меня там было немножко осталось. Ну, я тебе и принес. Я не буду. Слушай, а с риса ты мне прищепку отдал? Нет. Ну, отдай. Прищепок у меня ограничено. Нет, не покупаю. Тут пластиковых, кстати, нет. Пересыхает. У меня на балконе, когда летом жарко, они пересыхают и лопаются. У тебя нет, у тебя тут немножко другой температурный режим. Ну, пластик, он сохнет. Со временем хрупкий становится. Не так, чтобы часто, но периодически то одна лопнет, а клипсы лопаются. Я на железное, а железное ржавеет, блядь. Хотя они покрыты белым, ну, все равно ржавеет. Короче, Костик покидаем. ну, покидаем. Все, принес я немножко угощения. Видишь, уже пойло чуть-чуть. Мне уже тоже его не так уж сильно. А что так все время? Я вот зашел, я прямо... Или ты постирал, влажно. Во-первых, постирал, а во-вторых, хочу или хочу, нет. Не в этом дело. Он тоже горячую влагу добавляет. Он когда сгорает, СО2 и H2O образуется. Ну, куда она девается? Где прохладная среда? Тут она идет в комнаты, на стену. Не потом. Потом она когда осела, тогда она открывает, чтобы чуть-чуть приоткрыть. Чуть-чуть небольшой. Небольшой. Чувствую уже вкус победы. Запах чем-то пованивает, да? Победой. Мы герои не отступали, враг всем наступал, да? Вот я сегодня расходил это. Ну, что-то минут 15 еще. Уже и очередь моя прошла. Минут 15, пока там начинает. Когда там, потому что люди правильно поприезжали, метра после дома. А они поприезжали, куда им деваться? Сидят, ждут. Я сидел как обычно.
Четыре. Yeah. Думал завтра, но думаю, да не пойду сегодня, потому что на завтра смотрю полигон. Дело. Пока холодно. Нет.
Игры. Ну, тебе тоже, скажем, не тормози. А где получше? Я считаю, что это. Я считаю, что это тоже 5-5. Сейчас на пару раз давайте. Раз, два, три. Ушами, снизу. Увеличивать свои заслуги. Тут не знаю. Опять, то, блин. Ты смотри, ты кушай, сколько было. Я. Там вот 4, ну, так. Это будет раз, два, три. Я тоже там 4. Я не будет. Не нормально.
Фишка отдавча. Я не люблю, что камень с капелек. Да, вот, да. Я стараюсь. Бля, нихуя себе радость. Стараюсь лучше. О, бля, конечно. Ну, все. Ну, так ушей, да. Ладно. Ну, у тебя раза 3 больше. Да у тебя раз 10 больше. Да ну не я раза 3 больше. Ну, да не ладно, это же. Да, ну банку ты анализ ты откроешь. Крышка старая. А ну держи, давай. Я буду держать. Давай. Открываешь, не брал, было откроя. Молодцы. Наша ты. Ты я попал. Там вопрос. Эй, все, так. Крышка старая. Старая, но держит еще. Да, а если, слышь, чуть-чуть нужно, он так, чтобы воздух туда зашел. Я так и делал. Не пробивай, нет, не пробивай, дай. Чуть-чуть оттопырить ее. Не оттопырить. Возьми открывашки чуть-чуть стал. Не, компонент. А вот, здесь зажато вот там вот. Короче, пробьешь дырку и потом. Не, это ж не так, он, блядь, открывашка испортишь. А ты сейчас не испортил дырку. Не, ну, испортил эту, ты банку испортишь. Ну, все, открыл, половину. Хочу ты всякие замашки сливого варенья. Короче, на здоровье кушай. Так, ладно, это я заберу. Да. Ну, собственно говоря, поиграли. Давай. Так, теперь. А, ой, забыл, надо тебе масло. Или я брал, в прошлый раз брал. Как вчера помнишь, я тебе в следующий раз бутылку масла, это гречки. Ну а что тебе? Да ничего, у меня нормально. А что же? Макароны есть. Картошка, макароны, лук, пшеничная. Пшенная есть. Очень нормально. Чего ты принес? Нормально. То есть, в принципе, да, заебись, можно свои. Числа до 10-12 нормально. Спокойно. А потом я что-нибудь. Ну, ты, главное вот что. Ты там, может, да, что-то где-то как-то. Главное, вот этих всех русиков, вот, давай сюда не выйди. Вот, старайся, как можно реже. Они сильно меня комментируют. Очень. Нервно сейчас заходит. Будет хорошо, чем реже, тем лучше. Хотя Лусик недавно чинно пытался, что-то в часов ночи пришел, стоит что-то под окном, вот что я порвался. Я такой, так как же какого не на мой, говорю, как же он тебе? Что? Друг вот такой находит, как ты друг там, блядь?
смутное время. Ты просто не запомнил, когда в окне влетел в это. Судьбу и слушать не надо. Ну вот и не слушай. Я тебе об этом будь осторожен. Потому что если ты туда попадешь, а я тут, блядь, один останусь, Тёма там, ты там где-то будешь, и я тут как не пиши, как бы. Мотивация потеряется. Так не с кем мне словом перемолвиться, мне, ну, блядь, везде. Я ж не Конечно, знаю. не, ну там как получится, я ж иногда, никогда могу что-то в магазин выйти. Не надо пока никуда пока. Давай я, если надо, я тебе сказал, что надо, я тебе куплю, принесу. По-моему, эти старые скачу. Ну, вроде ничего такого. Такое то, что тоже вот. Ну, там Андрюха заходила, говорит, больше детства. Мусор тоже иногда выносит. А с деньгами, ну, это если что, если Тёма остану, ну, я ему, конечно... А, да, кстати, как я могу точно доступно я дарить? Нет, ты ставишь лишь на счет, я А там же, а что на это скину? Там же блокируются вот эти деньги. Сейчас опять 60 гривен написано заблокировано. А остальные нормально пока, а 60 заблокировано. ну, всего там 300... 730. 700, ну, что-то там, 80. Еще из них 60 заблокировано. Написано, что минус 60. Может, там ограничения есть по Какие ограничения? Просто я не знаю, чем он такой. Вообще не знаю. Я, блядь, не стал. То есть ты 700 не сможешь перестать. Не 700. Ну, вот, наверное, как это да, на свою карточку приватно свой оттуда. Наверное, так. Так что, наверное, лучше не начать, а на приват не кидать, потому что... Ладно, я ему скажу, он так вот сам. Ну, пусть номер комплекса, я, да, куда скинуть не скинется, если что, себе. Ну, блядь, я что, пропадаешь? Не, ну, дело в том, что на будущее, если у меня субсидий не будет, например, то их пусть им на мою карту. Если субсидии, если будет субсидия, ну, не выгодно. Я все-таки по 300 гривен даже в месяц. 4, Да, он- месяца 4, это 1,5 косаря на дороге не валяются, кстати. Я лучше на 300 гривен куплю, чем валять. Ну, я ему скажу, значит, с какого-то счета сомнительного Я перевода. не знаю, что они платят. Я вообще не знаю, что это. Понятия не имею. И суммы еще разные, тогда все, да, вроде. А потом разблокируется как-то, нет? Я вообще не знаю, я же сейчас не пользуюсь. Там прямо так и высветлено. Нет, должен написано временно, да, временно заблокировано. А что временно, там, сколько этого времени? Больше. Может уже и разблокировать. Да, я ему на всякий случай скажу. Да лучше не говори, если что. потом. Нет, я ему скажу, дело вот в чем. А, Он же говорит, что должны еще скинуть. ну, А если счет скинут и тут заблокируют, ну, я скажу, да, я скажу, потому что не знаю. Нет, да, я потом, нет, сначала А, он кидал. я с ним переговорю, скажу, может на приватовскую. Да. Цену, не первый раз. Уже было такое. Ты газ просто так не жди. Я ж нормально, я хорошо. Какой даже кислород выгорает, только влага повыше. На улице прохладно. Да, давай. Макароны. Я сейчас Вася сделаю с футболкой, так я сейчас как ебану пожарки с пол сковороды. Это так удачно наскочил. Слышь? И там, кстати, у тетки были еще грибы по 80 гривен. Нормальные, хорошие грибы. Шампиньоны? Да. Ну там 100, 110, а у них по 80. Но я говорю, я, говорит, буду тебе, только от меня далеко, ну, пройдусь. Я хочу картошки съесть. Вот сегодня 4-й день надо гречку доесть. Я же ее
А я ж тебе капусты разве не принес это немножко? Вчера же я проспал там что-то. А я тебе не положил? А, нет, не положил. Там в баночке осталось. Ладно, я уже А, написал. у меня еще помидоры квашеные остались. А еще есть, да? Вот с макаронами сейчас буду Ну доедать. потом, если что, эти квашеные тоже принесу. Только не кабачков. Что-то Кабачков нет. А, У меня только помидоры и огурцы. и а, всё. вот они, да, вот вкуснятина. А в этих Нет, кабачков нет. Ух ты, а что это море, блядь, смотри. А вот. Так бей ее, блядь, вот она жрет. Так она у тебя жрет как раз, блядь, вот это. Паукиши я жру тоже. Знаю. А она, наверное, Крупу твою жрет. как ты можешь закрыть в банку. Ну, у тебя все в банках закрыто. Я такой творог с рисом я не закрываю, с макаронами тоже не жру. Ну, тогда Да я пошел. давай. Ну все, помог чему. А вот спасибо, значит. Так, я тут, короче, отошел, было дело срочным образом. Отец приходил. Ну, я так понял, ничего не потерялось, да? Сейчас еще раз уйду, скорее всего. Музычку, наверное, подрублю. И отойду, пойду себе поставлю покушать, готовлю что-то. Макарон каких-то сварю. Батя лука принес, чуть-чуть печенки. Сейчас как сделаю, если что-то. Чтобы подрубить такое. А потом надо пройти хотя бы 3-й или 4-й желательно урок, до какого-то этого дойти по гайды вот этот. В целом оно норм. Так. Ну-ка, сейчас.
Блин, а ну сейчас... Вообще, не сейчас приду. Не сейчас.
Что там? Что происходит? Ничего не происходит, да? Не знаю, сколько у меня не было, наверное, дофига. Я готовил хавать, ел и готовил. А блюпринтер вернулся. Сейчас будем хавать, наверное, что-то Не смотреть. будешь пока трогать. Ну, уже скоро буду. Сегодня, завтра там нет, но сколько вот, может, эту недельку еще посижу. Хочу в диалоге сейчас потыкаться, а дальше посмотрим. Да буду еще трогать, конечно. Алису в пограничье. А мне тогда YouTube надо отрубать. Ну, давай одну серию глянем. Какой там сезон? 3? Там, надеюсь, серия ж не 50 минут идет. Час 2 минуты. Час серия идет? Блин, тут такая херня, наверное, сейчас будет. Мне кажется, они все на 2 сезоне уже закончили хорошо прям. Ну куда 3? «18+ по возрасту? А что там такого? Мне кажется, сейчас убийство и расчленки 6+ вообще должно на ограничение. Сиськи ебля 12+. Что-то, а что еще? А что может быть еще жестче? Даже не знаю. Так, ну я на ютубе... 12 СМ+. 15 плюс? А, 12 плюс. Только озвучку нормальную включи. А это какую? Какая озвучка там нормальная? Сейчас я на ютубе стримов, но только. Найс по итогу пошел покушать, сготовил, поафкашил, с батей посидел, блин, и просто офнулся. Ну и похуй. Удалю этот стрим потом.